Hi friends, my name is Ashok. I am working now Arithmetic Degree College in Srivakam. So in the past experience, I working for several colleges. I mean Aditya Degree colleges. అంటే ఇక్కడ ప్లేస్మెంట్ ఆఫీసర్గా ఇక్కడ వర్క్ చేస్తున్నానండి. ఈ ప్లేస్మెంట్ ఆఫీసర్గా ఏంటంటే ప్లేస్మెంట్స్ కోచింగ్స్ అని ఎలా షార్ట్ కట్స్ క్రియేట్ చేయాలి విత్ ఇన్ ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ టైంలో ఎలా మనం షార్ట్ కట్ చేయాలి, అలాగే మనం ఎలా ఆ ప్రాబ్లమ్ని కాన్సెప్ట్ లింక్ చేస్తే ఎలా చేయాలనేది మనం చెప్తుంటాం. అండ్ ద సేమ్ వే ఇక్కడ చాలామంది నా స్టూడెంట్స్ ఎస్ఐ డిలైట్, ఇన్ఫోసిస్, విప్రో, టీసీఎస్ చాలామంది సెలెక్ట్ అయ్యారు. సో నా గురించి చెప్పడం ఏంటంటే సింపుల్గా ఏంటంటే ఇక్కడ నేను యూట్యూబ్ ఛానల్ చూసేటప్పుడు ఏంటంటే ప్రతిదీ చూస్తున్నానండి. ఒక నియర్లీ 40-50 మినిట్స్ వీడియో ఉంటే దాంట్లో కూడా 3-4 ప్రాబ్లమ్స్ మాత్రమే చెప్పి సింపుల్గా మన స్టూడెంట్ మనోభావాలతో ఆడుకుంటున్నారండి. నాకు చాలా నచ్చలేదు. అందుకని నేను ఫ్రీగా ఆన్లైన్ వీడియోస్ క్రియేట్ చేయడానికి ఫస్ట్ ముందుకు వచ్చాను. ఆల్రెడీ కొన్ని మీ బిట్స్ షార్ట్ కట్స్ మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి ఉంటాను, ఎలా చెప్పాలి, ఎలా కాన్సెప్ట్ లింక్ చేయాలి, ఆబ్జెక్టివ్ బిట్స్ని ఎలా క్లియర్ చేయాలి అనేది మీకు చాలా చెప్పాను. సో ఇన్ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ వీఆర్ స్ట్రగుల్ ఫర్ సో మెనీ మినిట్స్ ఇన్ వన్ క్వశ్చన్. మనం చాలా స్ట్రగుల్ అవుతుంటాం. కానీ మనకు కావాల్సింది ఏంటంటే ఆప్షన్, క్వశ్చన్ అండ్ కాన్సెప్ట్. సో హియర్ ఫస్ట్ ఆప్షన్ రైటా, సెకండ్ ఆప్షన్ రైటా, థర్డ్ ఆప్షన్ రైటా అని కాకుండా మనం డైరెక్ట్గా ఏం చేయాలంటే కాన్సెప్ట్ నేర్చుకొని ఆ క్వశ్చన్ని కాన్సెప్ట్ లింక్ పెట్టుకొని షార్ట్ కట్ క్రియేట్ చేసుకోవడం మనకు చాలా ఇంపార్టెంట్. So just we have checked the one logic in number section. Find the unit digit. We go to the unit digit. Just to take the unit digit. So what is the unit digit of 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7? Hold to the power 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So here the earth is 7. Check the 7. But somebody else says 4 multiple something, not your it is. But you check the last 2 digits. So here last 2 digits is 67. Just you divided by 4. So what is the remainder here? 4 1 is 4. Remaining 2 7. 4 6 is 24. The remaining is 3. Just you take the remainder is equal to power. Okay. So 7 ikkada 67 4 తో డివైడ్ చేస్తే ఏమవుతుందండి? 64 డివైడ్ అయిపోయి రిమైనింగ్ ఏం మిగులుతుంది మనకి? 3 మిగులుతుంది. ఆ 3 మనం ఏం చేస్తామంటే 7 పవర్కి ఈక్వల్ చేస్తాం. ఇప్పుడు 7ని 3 టైమ్స్ మల్టిప్లై చేయాలి. 7 7 7 is 49. You take the 9 into 7, 9 7 is 63. So here the unit digit is 3. Is enough. So many examples. For example 1 7 8 whole to the power of 70. Just to check the 78 4 తో డివైడ్ చేస్తే మనకి ఏమవుతుంది? 4 తో డివైడ్ చేస్తే 4 1 is 4, remaining 3 4 9 is 36, remaining 2. So here the power is 2, here that is 8. 8 square. 8 square means 64. That means 4 is the unit. Just do it. So many shortcuts we have. So now you go into the end of the chapter. Recurring decimals into p by q form. Recurring decimals into p by q form. For example, in a competitive exam, 0.333 point equal to question mark. So here 0.3 bar means, so 3 is repeated. Man em chestam 0.3 bar. So how many after decimal? How many numbers having bar? Here only one number. Just you take the denominator is 9. The power is 3. So 3 by 9, that means 1 by 3 is డెసిమల్ తర్వాత అన్ని బార్లు ఉన్నాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎన్ని నెంబర్ 1 2 3 బార్, అన్ని నెంబర్స్కి బార్లు ఉంటాయి. మనం డినామినేటర్ ఏం చేయాలంటే ఎన్ని నెంబర్స్కి బార్లు ఉన్నాయో 1 2 3 3 నెంబర్స్ బార్లు ఉన్నాయి కాబట్టి 3 9 డినామినేటర్లో వేస్తాం. సో ఇక్కడ ఆ నెంబర్ ఏంటి? 1 2 3. సో కొన్ని నెంబర్స్ ఏంటంటే బార్ నుండి బార్ లేకుండా, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 0.123 బార్. సో ఇక్కడ పాయింట్ తర్వాత 3 డెసిమల్ నెంబర్స్ ఉన్నాయి. 1 2 3 నెంబర్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి మనం డినామినేటర్లో 3 నెంబర్స్ వేయాలి. ఇక్కడ బార్ 3 బార్ ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ ఒక బార్ ఉంది కాబట్టి ఒక 9, ఒక నెంబర్ బార్ ఉంది కాబట్టి ఒక 9. ఎన్ని నెంబర్స్ బార్ లేవు? 2 నెంబర్స్ బార్ లేవు కాబట్టి 2 నెంబర్ 2 zeros. ఇక్కడ టోటల్ నెంబర్ ఏంటి? 123 మైనస్ బార్ లేని. సో సింపుల్గా డైరెక్ట్గా ఆన్సర్ చేస్తాం. సో హియర్ 1 by 9 numbers. So one more example.
1.0023 bar. Here 1 point. So if you write 1 plus 0.0023 bar. Here the after decimal 1, 2, 3, 4 numbers. In denominator 3 is the 1 bar. The number bar is 9. Remaining 3 numbers bars like you take 3 zeros. So total number is 0023. That means 23. Bar name number is 002. 002 means 2. That means 21 by 9,000. Already we have 1 plus 1 and 21 by 9,000. And we go to the another shortcut. So many shortcuts are there. మన కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్లో కావాల్సింది ఏంటంటే కాన్సెప్ట్ బాల్ ఉన్నాయా బాల్ లేవా జస్ట్ చెక్ చేసుకుంటే చాలు. సో అండ్ యూ గో టు ద నెంబర్ ఆఫ్ డివిజర్స్. సో మెనీ ఎగ్జామ్స్ నెంబర్ ఆఫ్ డివిజర్స్, ప్రైమ్ డివిజర్స్, ఫ్యాక్టర్స్. There are so many questions are there. So we have, for example, how many divisors in 512? How many divisors in 512 are 420? How many divisors? How many divisors means factors. అంటే ఎన్ని నెంబర్స్ మనకి డివైడ్ అవుతున్నాయి. I mean for example 6 అనే ఒక నెంబర్ తీసుకుంటే how many factors are there? 1 is a factor and 2 is a factor and 3 is factor and 6 is factor. How many factors are there? 4 factors. సో 6ని ఏం చేయాలంటే మనం ఫస్ట్ ప్రైమ్ నెంబర్ మల్టిప్లికేషన్గా రాసుకోవాలి. అంటే దీని మల్టిప్లికేషన్ అనేది ఏంటో ఉంటుందంటే 2 ప్రైమ్ నెంబర్స్ అవ్వాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 6 అనే దానికి ఏంటంటే 2 into 3. Here 2 is the prime number and 3 is the prime number. Here the 2 power is 1 and 3 power 1. ఇక్కడ నెంబర్ ఆఫ్ డివిజర్స్ కావాలంటే పవర్ని ఏం లేదు ప్లస్ 1 చేసి మల్టిప్లై చేస్తాను. ఇక్కడ 2 power 1 ఉంది కాబట్టి 1 plus 1. ఇక్కడ 3 power 1 ఉంది కాబట్టి 1 plus 1. So 2 to the 4 factors. 1, 2, 3, 4 factors. So somebody in competitive exams, this question is different from number of divisors except 1 and itself. 1 and itself is the one question. Here ఇక్కడ ఏమన్నాడంటే except 1 and itself అంటే 1 and itself కాకుండా అంటే 1 is a factor and itself also factor. Here 2 factors are there. So 1 is the factor and itself is the factor. Subtract from 2 factors. 4 minus 2, that means 2 is the answer. Somebody else says how many prime factors. So another question. There are 5 questions are there. Just take the 5 questions in one log. The first question is number of divisors are different divisors are factors. So the number of divisors of a number, the number of different divisors of a number of factors of a number. So the another question, number of divisors except 1 and itself. The second question, number of prime factors in the third question. And next, number of different prime factors in the fourth question. And sum of the factors. These are only one logic. So just you take the number. For example, 420 is the number. How many divisors of 420? Just you the number is converted into the prime number multiplication. Here 42 and 10. 10 means 2 into 5. Here 42 means 7 into 6. So here 7 is the prime number, but 6 is not a prime number. So 6 means 2 into 3, that means 2 square into 3. So the first question, number of divisors are different divisors are factors. Just take all the powers of prime numbers. Here the power is 2, 2 plus 1, 3. Here power is 1, 1 plus 1, 2. Here power is 1, 1 plus 1, 2. Here power is 1, 1 plus 1, 2. So 3 to the 6, 6 to the 12, 12 to the 24 is the answer.
Here the next question, number of divisors are 420 except 1 and itself. So here 1 and itself means there are except 2 factors. Here the total factors is 24. 24 minus 2, that means 22. Number of prime factors means number of prime division. How many prime numbers are there? Simply we have, how many 2's are there? 2 2's. Here the 1 5, here the 1 5, here the 1 3. So just you add the powers. 2 plus 1 plus 1 plus 1. So 3, 4, 5. How many different prime factors? Simple like different prime factors. Ante any types prime factor lo any types are. Here the 2 is the 1 prime and 5 1 and 7 1 and 3 1. Here there are 4 different prime factors. So sum of the factors we check, just you check that. Here take 2 square plus 1 minus 1 by 2 minus 1 and 5 power 1 plus 1 minus 1 by 5 minus 1, 7 power 1 plus 1 minus 1 by 7 minus 1 and 3 power 1 plus 1 minus 1 by 3 minus 1. Just check the numbers. 2 square power ni plus 1 chesi minus 1 alage base ni minus 1 chesi. Here 2 cube. So 2 cube minus 1 by 2 minus 1. 2 cube means 8 minus 1, that means 7. Here 5 square, that means 25 minus 1. 24 by 4, that means 6. 7 square minus 1, that means 7 square 49 minus 1. 48 by 7 minus 1, 6. 48 by 6, that means 8. And 3 square 9 minus 1, 8 by 2, that means 4. So here 7 6 is 42. 42 into 8, 8 40 is 320, 8 2 is 16. So 320 plus 16, 336 into 4. So here just to multiply that. 2, 4 6 is 2 and 4 3 is 12 plus 2 4, 44, 4 3 is 12. Just to share. So this is the one concept of number of divisions. And you go to the second chapter. Okay, now we are going to the LCM and HCF. So I will just explain the concept within 2 seconds. So here least LCM means least common multiple. Least common multiple. Here the HCF means highest common factor. So multiple factor. So what is the meaning of multiple and factor? Ante multiple ante enti? So multiple means multiply by something and then simple also. Factor ante enti? For example 6 అనే నెంబర్ తీసుకుంటే 6 యొక్క మల్టిపుల్స్ ఈ 6 ని ఏం చేయాలంటే నేచురల్ నెంబర్స్ తో మల్టిప్లై చేయాలి. అంటే 6 1 6 6 2 12 6 3 18 and so on. అలాగే 6 యొక్క ఫ్యాక్టర్స్ కావాలంటే స్టార్టింగ్ ఫ్రమ్ 1 అండి. స్టార్టింగ్ ఫ్రమ్ 1 ends from that number. అంటే 1 2 3 6. సో ఇక్కడ మనకి లీస్ట్ కామన్ మల్టిపుల్ అంటే నెక్స్ట్ యూ గో టు ద కామన్ మల్టిపుల్. కామన్ మల్టిపుల్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 6 యొక్క మల్టిపుల్ ఏంటండి 12, 4 యొక్క మల్టిపుల్ అంటే ఏంటి 12. సో ఇక్కడ 6 యొక్క మల్టిపుల్ 4 యొక్క మల్టిపుల్ కామన్, దీన్ని కామన్ మల్టిపుల్ అంటారు. అయితే ఇక్కడ లీస్ట్ కామన్ మల్టిపుల్ అన్నాడు కాబట్టి ఏంటంటే మల్టిపుల్ చూసుకుంటూ కామన్ చెక్ చేసుకుంటూ లీస్ట్ కామన్ మల్టిపుల్ అంటే ఆ మల్టిపుల్స్లో లీస్ట్ ఏంటనేది లీస్ట్ కామన్. అంటే సింపుల్గా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం 6కి 4కి ఎల్సిఎం చేద్దాం అనుకుంటున్నాం. 6కి 4కి ఎల్సిఎం ఏంటంటే మనం నార్మల్గా చేద్దాం. 6 4 2 3 2 2 అది మన కామన్ బేసిక్ మెథడ్. 2 3 6 6 2 12 12 is the LCM. అంటే సింపుల్గా LCM డెఫినేషన్ అంటే ద లీస్ట్ నెంబర్ విచ్ ఈజ్ డివిజిబుల్ బై గివెన్ నెంబర్స్. అంటే ఇది వీడి మూడింటితో డివిజిబుల్ అయ్యే మొట్టమొదటి నెంబర్ అన్నమాట. ఈ మూడింటితో డివిజిబుల్ అయ్యే మొట్టమొదటి నెంబర్. అంటే సింపుల్గా ఏ ఈజ్ డివిజిబుల్ బై బి అంటే ఏ ఈజ్ ఎ మల్టిపుల్ ఆఫ్ బి, ఏ ఈజ్ డివైడ్స్ బై బి అంటే ఏ ఈజ్ ఎ ఫ్యాక్టర్ ఆఫ్ బి. అది ఫ్యాక్టర్ అంటే ఏంటి, మల్టిపుల్ అంటే ఏంటి, మనకు ఒక చిన్న వెరిఫికేషన్. సో నౌ యూ గోయింగ్ టు ద షార్ట్కట్స్ ఆఫ్ LCM. LCMలో ఒక కొన్ని షార్ట్కట్స్ చెప్తున్నాను. ఐ మీన్ ఆల్రెడీ యూ నో దట్ ప్రైమ్ ఫ్యాక్టర్ మెథడ్
and division. There are two methods are there. So prime factor method, just to find the LCM of 24, 36 and so first name and prime factor method and first my 24 prime factor multiples there raskundam. I mean 8 3 that means 2 cube into 3, these are two prime numbers, and here 9 4 and 2 square into 3 square. So here prime factor method endante LCM anedi the product of all prime numbers with having highest powers. Product of all prime numbers with having highest powers. అంటే ఇక్కడ మనం ఏం చేయాలంటే అన్ని ప్రైమ్ నెంబర్ని మల్టిప్లై చేశాడు. అంటే ఇక్కడ ఏ ప్రైమ్ నెంబర్ ఉన్నాయి 2 3 అంటే 2 ఇంటూ 3 2 యొక్క హైయెస్ట్ పవర్. అంటే ఇక్కడ 2 క్యూబ్ ఉంది, ఇక్కడ 2 స్క్వేర్ ఉంది, ఏది హైయెస్ట్ 2 క్యూబ్. సో ఇక్కడ 3 స్క్వేర్ ఉంది, ఇక్కడ 3 ఉంది, ఏది హైయెస్ట్ 3 స్క్వేర్. అంటే 2 క్యూబ్ మీన్స్ 8 8 9 ద 72 is the LCM. So then you go to the division method. డివిజన్ మెథడ్ అంటే ఏం చేయాలంటే మనం కామన్ నెంబర్తో మనం డివైడ్ చేస్తూ ఉండాలి. కామన్ నెంబర్తో డివైడ్ చేస్తాం, అది ఆ కామన్ డివిజన్ అనేది ఆ కామన్ నెంబర్ అనేది ప్రైమ్ నెంబర్ మాత్రం అవ్వాలి. సో యూ చెక్ ద 2 12s and 2 80s and 2 6 2 9s and 3 2s and 3 3s. So here 2 cube into 3 square, then you got 36. So these are the basic method to find the LCM. So now you are going to the shortcut of that. So simple shortcut I have given to the 4 shortcuts. For example, 4 prime numbers ki LCM enti. 4 prime numbers ante enti. So simple ga ఏ 2 numbers kuda ఒకటి తప్ప రిమైనింగ్ ఏ numbers కామన్ లేకపోవడం. For example 5 6 7 ఉంది. So 5 to 6 there is no common, and 6 7 there is no common, and 7 5 there is no common. Just you product of the numbers. 5 6 30, 37 210 is the LCM. So the LCM of 4 primes is simple shortcut is product. And the LCM of prime numbers. So prime numbers also there is no common factor. The shortcut is product of these numbers. So and the next shortcut is multiples elimination method. Multiples elimination method. ఈ multiples elimination method అంటే ఎలా చేయొచ్చు అంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫైండ్ ద LCM ఆఫ్ 2 4 8 16 48 32 ఇలా ఇచ్చేటప్పుడు, సో హియర్ సో వాట్ ఈస్ ద LCM ఆఫ్ 2 4 8 16 and 48 and 32? సో సింపుల్ is just 2 is a factor of 4 and 4 is a multiple of 2, just you cancel the 2, and 8 is a multiple of 4, just you cancel the 4, and 16 is the multiple of 8, just you cancel that, and 32 is also multiple of 16, just you cancel that. You check the LCM of 48 and 32. So first just you find the LCM of 48 and 32. So 48 కి 32 కి LCM చేస్తే చాలు. ఇక్కడ మనం ప్రైమ్ ఫ్యాక్టర్ మెథడ్ ని యూటిలైజ్ చేసుకుందామండి. ఇక్కడ సో 32 కి మనం 2 పవర్ 5 గా రాయొచ్చు. ఇదేంటంటే 8 6 గా 48, ఆ 16 3 గా 63 అంటే ఏంటి 2 పవర్ 4. సో 2 పవర్ 4 ఆల్రెడీ ఇస్ హియర్, జస్ట్ చెక్ ద 2 పవర్ 5. అంటే ఇక్కడ ఇంకేముందండి నెక్స్ట్ నెంబర్ 3, అంటే 2 పవర్ 5 into 3, 2 పవర్ 5 means 32 into 3, that means 96 is your answer. And you go to the another shortcut, common factor elimination method. So the method is not important, just take the run. So just you find the LCM of 24 and 32. 24 and 32. So the common of two numbers is, the highest common factor is 8 here, 3 here, 4 here. So 3 4 are co-prime. Already you know that. What is the LCM of co-primes? Simply product. 3 4 ja 12, 12 8 ja 96. Simple logic. And the last LCM method is
LCM may be bigger number or multiple of bigger number. ఏంటంటే ఒకసారి చెక్ చేద్దాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ find the LCM of 6, 8, 5, 2. So what is LCM of these numbers? So here you check the bigger number. Which is the bigger number is 8. So bigger number may be the multiple of bigger number. So 8 అనేది 2 తో డివైడ్ అవుతుందంటే 2 క్యాన్సిల్, బట్ 6 తో డివైడ్ అవ్వట్లేదు అంటే 8 2 జా 16 కూడా డివైడ్ అవ్వట్లేదు. 8 3 జా 24 6 తో డివైడ్ అవుతుందంటే క్యాన్సిల్. 24 5 తో డివైడ్ అవుతుంది కాబట్టి 8 5 జా 40 is divided by 5, just the LCM equal to 40. ఓకే, సో ఇంకా చాలా షార్ట్ కట్స్ ఉన్నాయి. సో రిమైనింగ్ జస్ట్ మనం టేజర్ రిలీజ్ చేసాం, ఇంకా చాలా షార్ట్ కట్స్ ఉన్నాయి, దీంతో పాటు అవి కూడా చెప్తాం. సో జస్ట్ గో టు ద HCF. సో HCF మీన్స్ highest common factor. So already you know that. So HCF there are two methods, prime factor method. So find the HCF of 24 and 32. Here 24 means 2 cube into 3. Here 32 means 2 power 5. So prime factor method lo entante HCF anedi common factor multiplication. So ikkada 3 anedi common ledu, ikkada 2 cube and 2 power 5. So ikkada 2 power 5 ki 2 cube common entante 2 cube and is the common. So LCM HCF equal to 8. Next ఏంటంటే డివిజన్ మెథడ్. సో HCF డివిజన్ మెథడ్ ఏంటంటే మనం డివిజన్ చేసినట్టు ఉంటుందండి. సో నార్మల్గా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ 2 నెంబర్స్కి డివిజన్ మెథడ్కి ఎలా చేయాలంటే 24 32, 24ని 32తో డివైడ్ చేసాం అనుకోండి, 24 1 జా 24, రిమైనింగ్ 8. సో ఇక్కడ రిమైండర్ 0 రాలేదు కాబట్టి ఇప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఇప్పుడు రిమైండర్ అనేది కొత్త డివిజన్ అవుతుంది. ఆల్రెడీ ఉన్న డివిడెండ్ అనేది ఇప్పుడు ఏమవుతుందంటే కొత్త డివిడెండ్ అవుతుంది. ఆల్రెడీ ఉన్న డివిజన్ అనేది ఇప్పుడు కొత్త డివిడెండ్ అవుతుంది. అంటే 8 24, 8 3 జా 24, రిమైనింగ్ 0. అంటే వేర్ యూ గెట్ రిమైండర్ 0 దెన్ ద డివిజన్ ఈజ్ HCF. మనకి ఎక్కడైతే రిమైండర్ 0 వస్తుందో అక్కడ ఉన్న డివిజన్ అనేది ఏంటంటే HCF. సో 8 is the HCF. దీస్ ఆర్ ది బేసిక్ మెథడ్స్, కామన్గా చేయొచ్చు. బట్ మై షార్ట్ కట్ ఈస్ so the first shortcut is what is the HCF of 4 primes, what is the HCF of 10 primes. So next shortcut, sir, what is the HCF of co-prime means? Co-prime means there is no common, the HCF is 1. Simple logic is 5 6 7, these are the co-prime numbers, the HCF is there is no common, simply you check 1. Pin primes means any 2 prime numbers having the difference 2 and ఇలా దాన్ని థిన్ ప్రైమ్స్ అంటాం. 3 5 2 ప్రైమ్ నెంబర్స్, దీని యొక్క డిఫరెన్స్ 2, దీన్ని థిన్ ప్రైమ్స్ అంటాం. దీని యొక్క HCF ఏంటి, కామన్ ఫ్యాక్టర్ లేదు కాబట్టి ఇవి బోత్ ఆర్ ప్రైమ్ నెంబర్స్ కాబట్టి దీనికి కూడా ఏమవుతుందండి 1. అంటే ద HCF ఆఫ్ co-prime and tin primes is 1. The LCM of co-primes and tin primes is product of the numbers. So then you go to the third shortcut. HCF may be the smaller number. HCF may be the smaller number or factors of smaller number. So ఇది ఎలా అంటే ఒకసారి మనం చెక్ చేద్దాం. సో ఆల్రెడీ మనం చెక్ చేసాం కదండి. 24 32 దట్ మీన్స్ 16. సో ఇక్కడ ఏంటంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వాట్ ఈస్ ద HCF ఆఫ్ దీస్ నెంబర్స్ అంటే ఇక్కడ మేబీ ద స్మాలర్ నెంబర్ అన్నాం. 16 అనేది స్మాలర్ నెంబర్. 16 అనేది 32తో డివైడ్ అవుతుంది, బట్ 24తో డివైడ్ అవ్వట్లేదు. అంటే ఈ 16 మనం ఏం చేయాలంటే 8 2 జా 16 అని రాస్తాం. అంటే దీస్ ఆర్ ది ఫ్యాక్టర్స్ 8 and 2. సో ఇక్కడ మనం 8తో డివైడ్ అవుతున్న అన్ని నెంబర్స్ 8 3 జా 24,
24, 8 4 is 32, 8 2 is 16. So simple ga ఏమవుతుంది HCF 8. And the next shortcut is HCF is least difference. చాలా ఇంపార్టెంట్ షార్ట్కట్ అండి, లీస్ట్ డిఫరెన్స్. సో లీస్ట్ డిఫరెన్స్ అంటే ఇక్కడ లీస్ట్ డిఫరెన్స్ ఏదైతే అది హెచ్సిఎఫ్ అవడానికి ఛాన్స్ ఉంది. లేదు అనుకుంటే ది ఫ్యాక్టర్స్ ఆఫ్ లీస్ట్ డిఫరెన్స్, ఫ్యాక్టర్స్ ఆఫ్ లీస్ట్ డిఫరెన్స్. సో హియర్ ద లీస్ట్ డిఫరెన్స్ ఈస్, here the difference is 16, here the difference is 8. సో ఈ లీస్ట్ డిఫరెన్స్ అవుతుందో చెక్ చేసుకుంటే 8 4 is 2, I mean 8 2 is 16. So the HCF is the least difference. The HCF is these three numbers is 8. సో దీని కంటిన్యూషన్ క్లాస్ రిమైనింగ్ కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ చెప్పడం జరుగుతుంది. సో ఇది జస్ట్ మనం కామెంట్ చేయండి ఏదైనా డౌట్ ఉంటే. సో దాని రిమైనింగ్ మనం ప్రతిదీ కాన్సెప్ట్ వైజ్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తూ ఉన్నాం. సో ఇది చిన్న షార్ట్కట్స్ కొంచెం ట్రయల్ రిలీజ్ చేద్దామని మీకు రిలీజ్ చేస్తాం. ఓకే, I introduce chapter percentage. So percentage means per cent. So here per means by, cent means 100. So here x% means x by 100. So 10% means 10 by 100. So 1 by 10. The simple logic is percentages ni fractions ga మార్చాలంటే ఏం చేయాలి? Percentage fractions ga మార్చాలంటే ఏం చేయాలి? So here the 10% means 10 by 100. So that means 1 by, అంటే సింపుల్ మనం చేసేదే పర్సంటేజ్ ఫ్రాక్షన్స్ గా మార్చాలంటే by 100. So then you convert fractions into percentages. So fractions ని percentage గా మార్చాలి. మన ప్రాబ్లంలో ఎక్స్ప్రెస్ 3:4 ఎక్స్ప్రెస్ into the percentage, 3:4 ని percentage గా మార్చండి అంటే 3/4 into 100. అంటే ఏంటి దాంట్లో పర్సంటేజ్ ఫ్రాక్షన్స్ ని అంటే 1/10 ఇది ఫ్రాక్షన్, ఫ్రాక్షన్ ని పర్సంటేజ్ గా మార్చాలంటే ఏం చేయాలి? ఇంటూ 100, సింపుల్గా 10%. సో ఇది మనం క్యాలిక్యులేట్ చేయడానికి చాలా టైం పడుతుంది. అంటే లాజిక్ ఏంటి అంటే పర్సంటేజ్ ఫ్రాక్షన్స్గా మార్చడానికి by 100, ఫ్రాక్షన్ పర్సంటేజ్గా మార్చడానికి ఇంటూ 100. అది షార్ట్ కట్ పర్సంటేజెస్ని ఎలా క్రియేట్ చేయాలి? సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఒక చిన్న ఫామ్లో చెప్తాను. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అంటే ఇక్కడ పర్సంటేజ్ చేసినప్పుడు ఏంటంటే మనం కంపేర్ టు ద 100 ఉంది. సో ఇక్కడ 100 యొక్క ఫ్యాక్టర్స్ ఏంటి చెక్ చేయండి. సో 100 యొక్క ఫ్యాక్టర్స్ 100, 50, 25, 20 and 10, 5, 2, 4 and also 2. So these are the factors. అంటే సింపుల్గా ఈ పర్సంటేజ్ మార్చడానికి ఈ ట్రిక్నే యూజ్ చేస్తామండి. ఇఫ్ 50 is a factor of 100, right? And the 25 is a factor of 100 and 100 is a multiple of 100, 50, 25. So for example, if you want to convert into the 10%, 10% means here if 40 is a factor of 100, 40 is, I mean 10% is a part, 40 is a factor of 100, then how many parts you have? How many parts you have by how many parts in 100? That is the logic. So simple ga ఇక్కడ 10 అనేది ఫ్యాక్టర్ కదండి, ఫ్యాక్టర్ ఆర్ పార్ట్. 10 అనేది ఫ్యాక్టర్ అయితే హౌ మెనీ పార్ట్స్ యూ హ్యావ్, నీ దగ్గర ఎన్ని ఉన్నాయి, ఎన్ని 10s ఉన్నాయి? ఒక 10 ఉంది, రైట్? సో 1 10. హౌ మెనీ పార్ట్స్ ఇన్ 100, 100కి ఎన్ని 10s ఉన్నాయి? 10 10s 100, సింపుల్గా 1/10. అంటే హౌ మెనీ పార్ట్స్ యూ హ్యావ్ బై హౌ మెనీ పార్ట్స్ ఇన్ 100, దట్ మీన్స్ సో యూ హ్యావ్ ఓన్లీ 1 10, దట్ మీన్స్ 1. హియర్ ఇన్ 100 దేర్ ఆర్ 10 10 100, సింపుల్గా 10 పార్ట్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి అంటే 10 పార్ట్స్లో 1 పార్ట్ అనేది 10%, అంటే 1/10. సో ఆ లాజిక్ బట్టి మనం చాలా చేయొచ్చు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 25%. So 25 is a factor of 100 or not, right? So 25% is a factor of 100. How many parts you have? How many 25s you have? 1. But in 100 there are 4 25s. So and you go to 20%. So 20 is a factor of 100.
So how many parts you have? 1. But how many parts in 100? 5 20s 100, that means 1 by 5. So alage 50%. So 50 is a factor of 100. How many 50s you have? 150. So here, how many 50s in 100? 2. And you go to 5%. How many 5s you have? Only 1. And how many 5s in 100? 20. 1 by 1. So these logics uses are mixture fractions also. Simply you go to that. Hundred percent means 100 by 100. So that means 1. In 100 there are 1 part. 100 also 1 part covered. 1 by 1, that means 1. So here 10% means 1 by 10, already you know that. 30% means here 30 is not a factor of 100 and 30 అనేది 100 ఫ్యాక్టర్ కాకపోయినా సో ఇక్కడ 10 అనేది ఫ్యాక్టర్ అంటే దీంట్లో పార్ట్లు అనేది ఫ్యాక్టర్ అంటే ఎన్ని టెన్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ 3 టెన్స్ అంటే 3 by how many tens you have? I mean you have means how many tens you have means 3. How many tens in 100? 100 కి ఎన్ని టెన్స్ ఉన్నాయి 10. And you go to 10%. So I have 21 tens but in 100 only 10. అంటే డినామినేటర్ అనేది 100 కి ఎన్ని పార్ట్స్ ఉన్నాయి, న్యూమరేటర్ అనేది నీవు ఎన్ని పార్ట్స్ కలిగి ఉన్నావు అంతే, సింపుల్ లాజిక్. అలాగే 25%. So 25 is a factor of 100 కాబట్టి so 25% means so you have only 125 in 100, there are 425s. So in the same way 75%. 75 is not a factor of 100 but there are 325s but in 100 425s, 3 by 4. So if you find 125%, so here we have in 100, so 125 is not a factor of 100 but in 25 is a factor of 100. Here 5 25s are there but in 100 there are only 4, 5 by 4. So half of the 25% means what? 12.5%. So 25% means 1 by 4. 100 కి ఎన్ని 25s ఉంటాయి 4 బట్ ఎన్ని 12.5s ఉంటాయి 25 లో 4 ఉంటే 100 కి 12.5s లో 8 ఉంటాయి అంటే how many parts in 100? 8 but you have only 1 by 8. In the same logic 12.5 plus 12.5 that means 25. So 25 plus 12.5 that means 37.5. There are 3 12.5 there are there but in 100 8 12.5 అంటే సింపుల్ గా మనకి ఇక్కడ 3 12.5 ఉన్నాయి కాబట్టి న్యూమరేటర్ ఇస్ 8 and denominator is 8. అలాగే so 37 and 42 half plus 12.5 that means 50 plus 12.5 that means 62.5% మిక్స్డ్ ఫ్రాక్షన్ సింపుల్ ఫ్రాక్షన్ గా మార్చి చేయడం కన్నా ఇక్కడ 5 12.5 ఉన్నాయి కాబట్టి సింపుల్ గా 5 by 8. హాయ్ ఫ్రెండ్స్, మీకు ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, మా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి అండ్ మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ షేర్ చేయండి.